préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Vous êtes sur Royal FM, il est 18h. Royal Soir Bilingue. Modeste Bonte Nkouue. Azone MAPALAH. Le journal. Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h, le temps de l'information. Bienvenue à ce journal bilingue. Bonsoir MAPALAH ZITA. Hello, Modeste Bonte Nkouue listeners. You are welcome to today's edition of the 6 p.m. Bilingual Newscast. Our top stories. The executive director of UNAIDS says her organization will do more to make sure that women and children do not die from the disease in Cameroon. She was speaking after an audience granted her by Prime Minister Chief Dr. Joseph John Guto, who also today chaired the 18th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth Africa region today in Yaoundé. Details in this newscast. La FECAFOOT, blanche comme neige, la FIFA n'a rien trouvé à redire sur la gestion du football national. C'est la conclusion d'un audit mené par la Fédération internationale de football association. Conséquence directe, l'instance de Tinga reçoit un virement de plus de 3 milliards de francs CFA. Et Samuel Etofis annonce la construction des stades pour le développement du football local. Bienvenue, mesdames et messieurs. Royal Soir, première partie, Modeste Bonte Nkouue. Une fois encore, bonsoir et merci d'être à l'écoute du journal bilingue en direct de Royal FM 88.4 et en ouverture de cette édition. Reparlons de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministère de la Défense a confirmé l'attaque terroriste perpétrée dans la soirée du dimanche 16 juillet à Bamenda. L'acte attribué à une bande armée sécessionniste, selon le communiqué, fait un bilan provisoire de 10 morts et 2 blessés. Avec un géostratège, vous revenez sur l'image que peut renvoyer un tel acte au moment où le gouvernement parle d'une situation sécuritaire stable dans les régions. Jean-Claude Gué. Un groupe évalué à près d'une dizaine de sécessionnistes perfidement vêtus, selon le communiqué du ministère de la Défense, d'une forme semblable aux tenues militaires et munis d'armes automatiques qui abattent de sang-froid de paisibles citoyens attablés à une buvette. L'image est suffisamment hideuse. Charlie Kenyé, géostratège. Aujourd'hui, en abhorrant les tenues militaires, les Amazoniens veulent justement commettre des exactions, des crimes et les adosser sur le dos de l'armée camerounaise, ce qui va non seulement légitimer le mouvement à l'échelle internationale, mais peut-être également mettre le Cameroun au banc des accusés et pourquoi pas peut-être justifier une intervention des forces onisiennes en territoire camerounais. Une stratégie qui, selon le géostratège, aura pour corollaire la partition du Cameroun en 2 États, telle que voulue par les sécessionnistes, et les arguments mis en place, notamment le lieu, le temps et les circonstances de cet attentat ignoble, selon Charlie Kenyé, rentrent dans un modus operandi savamment pensé pour un but bien précis. En stratégie de communication, il gagne également en autorité. Il y a une forme d'évolution dans le conflit là qui démontre à suffire le caractère sadique, mais le caractère stratégique de cette rébellion qui oblige aujourd'hui les autorités sécuritaires et administratives à véritablement revoir le copie. L'État doit donc éviter, selon Charlie Kenyé, de tomber dans le jeu des terroristes. Et c'est dans cette lancée qu'une enquête suivant le communiqué du ministère de la Défense a été immédiatement ouverte pour faire toute la lumière et préciser les contours de cette attaque. Et vous venez de l'écouter, l'attaque de dimanche dernier survient alors que le gouvernement a toujours pris des mesures pour garantir la sécurité des citoyens. Et hier à Yaoundé, à l'ouverture des travaux de la première conférence semestrielle des patrons des régions, le ministre Paul Atangandi a redit cette détermination du ministère de l'administration territoriale. Seulement, les Camerounais ne sont toujours pas rassurés. Écoutons-les dans ce reportage de Grégoire Ntama.
Avec un ton ferme, l'OMINAT a promis l'enfer aux criminels jusqu'aux assassins qui ôtent la vie aux populations innocentes. La traque des criminels qui agissent en bande organisée va s'intensifier dans les 10 régions. Je tiens à dire ici tout haut que les caméras invisibles de la police et de la gendarmerie sont aux trousses des terroristes, des assassins et des vendeurs de drogue. Dans les rues de Yaoundé, la capitale, ce matin, les assurances du membre du gouvernement ne semblent pas rassurantes. Le ministre nous fait rire. Ça fait bientôt 8 ans que ça dure. Rien ne change. Le discours est le même. Le même ministre là nous avait dit dans ce pays qu'il n'y a pas de problème anglophone. Aujourd'hui, on est là. On n'arrive pas à sortir de là. Ce qu'ils nous disent tous les jours, quand on a pris les mesures sécuritaires. Mais quand on assiste à ce genre de scénario, ça veut dire que rien n'est fait. Pour tous ceux qui procèdent à ces tueries, restent probablement des citoyens identifiables. Dans ce cas, finir avec de tels barbares appelle d'autres mesures. Qui change de stratégie en dehors de donner les discours creux? Qui change de stratégie? Les discours, on en a suffisamment entendu. Le seul moyen de combattre cette histoire, c'est la coopération de la population. Ces gens qui ces soi-disant terroristes doivent les dénoncer afin de les remettre à la police. Il faut noter que malgré tout, l'État continue d'appeler les populations au calme en promettant finir avec de telles sortes de terrorisme. Toujours dans l'actualité, les présidents des chambres parlementaires du Commonwealth, région Afrique, sont à Yaoundé dans le cadre de leur 18e conférence. La cérémonie d'ouverture des assises a été présidée au palais des congrès de Yaoundé par le premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État. Vous revenez sur les grands enjeux de ce conclave. Jean-Marie Anaba. C'est au total 21 parlements issus de 19 pays africains qui se concertent à Yaoundé autour du thème « Les parlements africains et l'agenda 2063 ». C'est dit toute l'opportunité de cette 18e conférence des chefs de chambre du Commonwealth dont les objectifs sont déclinés ici par Honorable Koupita Damou, membre de la sous-commission communication des assises. Le revenu, l'emploi, le travail décent, les inégalités, la pauvreté et la faim, l'habitat moderne et accessible à tous, la protection des personnes, y compris les personnes handicapées. À l'horizon 2063, l'Union africaine souhaiterait atteindre ces objectifs qui vont contribuer à l'amélioration du bien-être des citoyens de l'Afrique. Le Cameroun, qui accueille les assises, trouve là une occasion de booster son image et son économie pendant les 5 jours des travaux de cette conférence internationale. Dans le domaine touristique, en ce qui concerne les hôtels qui ont été retenus pour cela, les restaurants et certains sites touristiques qui ont été choisis, les agences de voyage et autres, notre pays sera au devant de la scène. Et notre pays pourra donc avoir une plus-value spécifique dans tout le domaine, notamment le domaine socio-économique. Le conclave de Yaoundé, ouvert par le Premier ministre chef du gouvernement ce mardi, permettra donc de voir clair sur le rôle du Grand Parlement aux côtés des pouvoirs exécutifs pour atteindre tous ces objectifs visés. Occasion aussi de revisiter les résolutions prises au Rwanda lors de la 17e conférence. Durcissement des conditions financières mondiales, le gouvernement camerounais met entre parenthèses les projets dits de seconde génération, des projets qui couvrent plusieurs secteurs pour des besoins de financement de près de 5 000 milliards de francs CFA. La décision du gouvernement camerounais de renoncer aux projets de seconde génération est un indicateur qui présage un échec de la SND 30. Dites-vous, Yannick Sylvain-Gelewi. Renoncer pour le moment au projet structurant dit de seconde génération faute de financement, c'est programmer la mort et surtout l'échec de la stratégie nationale de développement, fille du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Guy Filin, expert en management des projets. Le Cameroun s'est fixé des objectifs, c'est-à-dire dans le cadre de la stratégie nationale de développement. Et à l'horizon 2030, le Cameroun devra faire son bilan. Alors, le fait, n'est-ce pas, de pouvoir mettre entre parenthèses un calendrier aussi important que les projets de seconde génération, effectivement, ça a des incidences négatives. Véritable enjeu de nos États africains, c'est un enjeu de remise en cause globale. L'arrêt des projets de seconde génération est aussi synonyme de retard de croissance économique. La cause, notre pays obéit toujours au modèle occidental, une dépendance financière compromettante. Le troc international, par exemple, peut devenir une option, ce que de plus en plus d'autres appellent le bashing. Ça veut dire un État comme le nôtre
s'appuyant sur son potentiel minier, peut, n'est-ce pas, en fait un élément qu'il peut poser sur les marchés internationaux et proposer à des partenaires de venir, n'est-ce pas, investir, développer, n'est-ce pas, des industries locales et en échange, n'est-ce pas, soit apporter, n'est-ce pas, des technologies, soit, n'est-ce pas, mettre à notre disposition les fonds nécessaires pour nos projets de développement. Le changement de paradigme dont parle l'expert Fila obéit à ce que font le Mali, le Burkina Faso ou encore le Kenya, où le président déconseille désormais à ses agents économiques d'effectuer les transactions avec le dollar en perte de vitesse. Merci Yannick Sylvain Guelewi. Dans ce journal, faisons un tour sur les axes routiers de la capitale pour constater que la mobilité des usagers de la route à la poste centrale de Yaoundé précisément n'est pas toujours aisée. Les feux de signalisation sont ignorés et chacun a un seul objectif, circuler, peu importe les incidents qui pourraient arriver. Je vous invite à écouter le reportage de Adjara Fomekon. La course des piétons est devenue une attitude normale pour traverser la chaussée à la poste centrale de Yaoundé. Ici, les feux de signalisation n'ont plus leur place. Qu'ils soient au vert ou au rouge, des usagers se faufilent entre les voitures. Paul Limis appartient à cette catégorie de personnes impatientes. Ici à la poste, on fonctionne dans une anarchie totale. C'est quand le feu vert que les piétons s'empressent de traverser. Quand c'est rouge, ils ne traversent même pas. Rien n'est respecté ici. Là. Un piéton peut violer les feux. Il traverse à contre-temps. Qui va le réprimander? Rares sont même ceux qui vont vous définir même ce que c'est que le code de la route. Il y a aussi la mentalité même qui va avec. Parce que tellement les mauvaises habitudes se sont ancrées dans nos têtes que pour changer les mentalités maintenant c'est très difficile. Quelques instants après cet aveu, un autre piéton échappe à un accident sur le passage clouté à un moment propice pour la circulation des automobilistes. Des cas comme celui-ci sont légion sur les axes routiers de la capitale. La vitesse est le maître mot quand les feux passent au vert, aux grandes dames des piétons encore présents sur la chaussée. C'est qu'on dit que le piéton a la priorité là. Les taximans ne connaissent pas ça. Ils t'insultent même pour vite passer. D'autres en courant même il y a les klaxons de panique. Ils klaxonnent pour rien. Il y a même les piétons ici. Ils ont peur même de traverser. Et pourtant quand tu vois le trait blanc derrière là, c'est là où ils devaient s'arrêter. Le passage côté. Dès que le feu est vert, en engageant, peut directement cogner. Le rôle des feux de signalisation est très peu connu des citoyens de la ville de Yaoundé. Gladys est moniteur d'auto-école. Le feu rouge demande aux véhicules de s'arrêter et aux piétons de passer. Le feu jaune ou orange, lui, il annonce le feu rouge et il demande un arrêt ou alors on passe directement. Et le feu vert demande aux automobilistes de passer et les piétons passer entre eux. Il y a des situations où vous arrivez, le feu il est rouge, donc vous pouvez traverser. Mais le problème est qu'il est rouge ici, de l'autre côté c'est vert. Donc vous devez traverser jusqu'à la moitié et attendre quand là-bas sera aussi rouge que vous puissiez traverser. Quand il y a le policier au feu, ce n'est plus les feux qu'on regarde, c'est le policier. Il prend la priorité sur les feux. Pour ce formateur, l'éducation et la sensibilisation des automobilistes et des piétons sont d'une importance capitale pour éviter certains incidents sur la route. La page sportive. Je vous l'indiquais en titre, la FIFA n'a rien trouvé à redire sur la gestion du football national à la suite d'un audit mené par la Fédération internationale de football association. Et le premier impact, il est direct. L'instance de Tinga recevra un virement de plus de 3 milliards de francs CFA. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofi, s'est entretenu ce jour avec la presse nationale. Et au cours de cet échange, il a annoncé cette dotation de la FIFA en faveur des clubs camerounais. Voici un extrait de cette annonce sélectionné par Olivier Ndemaipo. La FIFA nous a écrit vendredi dernier nous informant qu'ils avaient procédé ce même jour à un virement dans nos comptes d'une somme globale de 401 515,95. On parle en US dollars, reparti de la sorte. APGS d'un fou, US dollars 73 002,90. Colombe sportive de San Melima, US dollars 109 504,35. Et Coton Sport de Garoua, 219 008,70. The second part of the news in the English language with Azone Mapala. Welcome back. Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion-Guti has officially opened the 18th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth Africa region today in Yaoundé.
The conference, which will run till Saturday, July 22nd, will see participants brainstorm on the need to break the yoke of climate change, food security, and other developmental common grounds. Here now is Chief Dr. Joseph Dionguti at today's opening ceremony in this excerpt selected for us by staffman Abel Belasamari. Having reviewed past achievements and the challenges of the future, and unaware of their responsibilities, the heads of state and government seized the opportunity to the anniversary of the Organization of African Unity, OAU, now the African Union, to renew their commitment to implementing the Pan-African vision for the development of the continent, as set up by the heads of state and government. This version is that of, I quote, an integrated, prosperous and peaceful Africa led by its own citizens and representing a dynamic force on the international scene. The mandate of the African Union Commission will therefore be to draw, with the support of technical partners, a 50-year continental development program on the basis of the process led by African citizens. Let us also listen to Chief Tabe Tanto, who is one of the participants. He gives his appraisal at today's start of the conference, still on the microphone of Abel Bela Samari. This session of the conference speakers and presiding officers will certainly enable the various delegates to make a full appraisal of the significant progress Cameroon has made. As a matter of fact, since its advent, the Senate of Cameroon has always supported public authorities and civil society in all their important initiatives on promoting democratic culture, the rule of law, the environmental protection of our country. We uphold this values. We must I remain convinced that this will be achieved, of course, but also with the support of our friends, partners, including natural and commonwealth. We are determined to achieve. To this end, we therefore request for the support and passion of the Commonwealth in spearheading our efforts. The Executive Director of UNAIDS, Winnie Bianima, has arrived Cameroon on a 5-day official visit. Earlier today, she was received in audience by Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dionguti, where discussions centered on Cameroon UNAIDS cooperation in fighting HIV and AIDS and preventing infant and maternal mortality. Let's now listen to Winnie Bianima after today's audience on the microphone of Carol Prudence Atienchu. Succeeding in fighting against HIV/AIDS in the last 10-12 years, bringing down deaths, bringing down new infections by more than 60%. But Cameroon still faces some key challenges, especially on children, stopping mother-to-child transmission and keeping young children on treatment just like adults are on treatment. Your Prime Minister is passionate about the issue of girls and young women being more infected than other people, and that the solution lies in keeping girls in secondary school. About other things such as finance, universal health coverage. So this is a big issue for the whole region. Investments in health and education. The Ministry of Defense has condemned the barbaric attack on citizens in Bamenda, which led to the death of 10 people and 2 others injured. In a press release made public yesterday, the Defense Ministry said combined efforts are already on the way to crack down perpetrators of the despicable act. Now, following the tragic events which occurred yesterday in the Nancho Junction in Bamenda, our student intern Awasiri Darin interviewed some Yaoundé city dwellers to get their reactions as the government urged Cameroonians to remain calm in this report. Some Yaoundé city dwellers are unhappy as some of their loved ones were being killed in the massacre that took place at the Nancho Junction and are not willing to stay calm. I cannot be calm about so relate the truth because it is not humanly right that people will be an innocent people, they don't know something and you just fire a gun and take off their life. How can that and how can you ask us to be calm? Others are infuriating. Some have decided to be calm and to face the situation as it is. The only thing here, there's nothing we can do
and then we only hope on God that God should help us, and then all this struggle that we are passing through, the killings is too much. So we have to only calm down, and then the thing here is that we have to put to God in prayers. That's the thing that we can do. Put to God in prayers. I think that's the only thing, because though anything happens for a reason, but it's not easy. The minister announced that measures have been taken to apprehend the murderers of the massacre at the Nancho Junction. In the Bamenda incident that led to the killing of several civilians over the weekend, political actors have greatly condemned the action. Fringwe Crispin gathered some of their reactions in this report. Full Godfred is militant of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM party. Filled with so much anger, he attests justice must be served. No matter where they are today, I'm very sure those guys are going to be disguised, because it is not normal that people who leave their houses and suddenly they find themselves the other way just because there are people who have become inhuman, because there are people who have become animals, because there are people who think they can create their own countries in their mind. And I said all those atrocities, they are going to pay for them. Over to the Social Democratic Front Party, Emmanuel Tonga blames the present rulers for the happenings in the two English-speaking regions. This BS regime don't want to accept that there is war in Anglo areas. They must accept that it's time to sit and make definitely peace. If they don't make peace, this problem will never finish, and many Cameroonians of both sides will almost lose their life. Many Anglophones will never more have peace in their birthland. On his part, Honorable Kupit Adamu of the Cameroon Democratic Union explains that appropriate solutions should be taken in order to tackle the long-lasting socio-political crisis. The solutions that had been implemented by government until now are not efficient. We must change the politics of the management of the situation. We should look forward what we can do in order to climb to the very end of this situation. I regret the death of 10 of our compatriots, and I think they will rest in peace. I give my total and sincere condolences to all their families, and I think God should help us that this can never be happen again. It is important to mention that the Anglophone crisis have led to the deaths of several civilians and many displaced in and out of the country. We take you into our society to say some Cameroonians have returned to address people they meet on their way using titles like mother, uncle, auntie, father, and this mentality has gained steam so much so that many refute these titles and prefer that they be called by their names. In line with this growing phenomenon, our newsroom cornered a sociologist in the person of Alium Nicola to find out what he makes in line with these growing titles in our society. Take a listen. Those names calling and the rest attributed is a sign of respect for other people, and for some that ignore the kind of respect, if some people are not ready to take maybe those appellations, because we are losing the cultural value of our African cultures. Because in African culture, normally we don't call elder with their names. It's prohibited. You either call him with the name of his child, or rather maybe there are some names that are being given. But if some people are refusing just because we are breaking the chain of our culture, I think this is the simple truth about it. We are still into the holiday period, and during this time, young children of about 5 to 10 years carry out some economic activities above their ages, thus a problem of child labor which implicates human rights. In regard to this income-generating activities that kids embark on, our newsroom, or rather, Christel Mando Konat, a human rights activist in the person of Eva Etonge Maye, to know the mechanism put in place at their level to fight this phenomenon. Her response is in this report. The human rights activist Eva
I starts by condemning the fact that the child's right is not respected in our society by most parents. This is very abnormal. This is a type of child exploitation because normally a child at that age is not supposed to do this type of activities because these activities exposes these children. Even in our legislation, you cannot have a child to work under the age of 14. To help curb this problem, the human rights activists outline some actions carried out by some organizations at different levels. What organizations are doing is they are trying to sensitize children. They are trying to do a lobbying towards ministry who are supposed to take care of this issue for them to bear their responsibility on this issue. Also, some organizations try to encourage parents to try to initiate different activity for the children. Though all these efforts are being made, the economic context of the country do not favor a total change of the situation. It gets worse every day. So many parents will tell you that this is the only way for them to succeed, to send their children to school for the next year. So it's a very complex matter. This is why you are seeing that years after years, the phenomenon is there. You don't have the impression that the matter is decreasing. Instead, you have the impression that even those people are speaking about it, instead increasing. To better fight this problem, the Cameroon Human Rights Commission and the Cameroonian Network of Civil Society Organizations for Children's Rights have decided to unite, collaborate and work together. Out of Cameroon, the Union of Egyptian Musicians have today banned American rapper Travis Scott's concert scheduled for the 28th of this month at the Giga Pyramids, arguing that it contravenes respect for the tradition of the Egyptian people. Regularly, international stars of world pop organize huge concerts at the foot of the Pharaonic Pyramids of Cairo, and musician unions very rarely oppose such events, but has been on a crusade for years against Egyptian urban music, with rap in the lead. In a press release today, the union explains that it accepts any concert provided it does not undermine customs and traditions, the ancestry of the Egyptian people. And in sports, the president of FECAFOOT, Samuel Eto'o, has announced FIFA's donation of $6.5 million, estimated at some 3.7 billion francs CFA, after a FIFA fund audit. He made the revelation this morning during a press briefing at the federation's headquarters. The money will be used to construct community stadia and accompany government in her actions towards the promotion of football. This financial package is part of the FIFA Forward 3.0 program, which helps in the promotion of local football in member countries. Then, still in football, Bafmen United have maintained their first position in Group B of the National Interpols after beating Olympique Biwang-Bane 3-1 at the Olembe Annex B Stadium earlier today. In the meantime, Creamy FC thrashed Ngaoundéré FC 2-0 on the same stadium. The day 2 matches in this group had Bafmen United of Menchum lead the table with 6 points, Creamy FC of Garoua 3 points, Ngaoundéré FC 3 points, Puma FC 0 points, and Olympique Biwang-Bane 0 points. It is good to note that Puma FC was on standby. Those sports notes were put together by Evans, Williams and Jobati. Ladies and gentlemen, that was how we saw it this evening. The news was technically assisted with copyright by Romuald Ekome. Jean-Marie Otto took care of the camera for our Facebook Live. The news was produced by Claude Baokeng and Christelle Mando. Script editing, Florent Goyamb and Fringwe Crispin. News editing, Germaine-Ta Bertrand Owona. Editorial coaching, Abel Bella Samari. Coordination from station manager Jean-Patient Tala, and general supervision from Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For presentation, we are Modeste Bonte Nkouue and MAPALAH ZITA. Thanking you for listening and wishing you an exciting evening in the company of what's coming up next on 88.4 Royal FM. See you tomorrow, Modeste. À demain, MAPALAH ZITA. Bonne soirée à vous et à nos auditeurs. Ne décrochez surtout pas, mesdames et messieurs. Il est là dans ce studio, il prend les
Royal Show It juste après. Bonsoir Francis, commandant libéral. Bonsoir, bonté Zita, MAPALAH Modeste, bonsoir à tous. Vous n'avez pas remarqué comment je voulais ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Un maximum d'ambiance jusqu'à 21h. Deuxième sortie de la semaine, l'émission Royal Show It. Restez connectés, à tout de suite.